మీకెలా ఉందో ఏమో గాని మేమైతే ఎన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవాలో అన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ఈ ఆన్‌లైన్ వల్ల. Okay. The next topic was the receiver noise. So what is the receiver noise? Generally, the noise we can call it as an unwanted signal or undesired signal. The noise is generally an unwanted signal. Why we are calling it as unwanted signal means it will affect the sensitivity and also performance of the system. System performance reduce అవడము అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ ఆల్వేస్ వర్క్స్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ రిసీవ్డ్ బై ఇట్. ఆ సిస్టమ్ రిసీవ్ చేసుకునే ఇన్పుట్ మీద అది ప్రాసెసింగ్ టెక్నిక్స్ని అప్లై చేసి అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఆ ఇన్పుట్ కనుక కరెక్ట్ అవుతాయి, సపోజ్ లెట్ అస్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి షర్ట్ కుట్టించుకోవాలని అనుకున్నాను, షర్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. సో ఆ మంచి షర్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ షుడ్ బి లైక్ మంచిగా అంటే ఫ్యాబ్రిక్ నీట్గా ఉండాలి, అంటే వేసుకుంటే మంచి కంఫర్ట్ రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం లాంగ్ లాస్టింగ్ అంటే ఎక్కువ రోజులు రావాలి. దెన్ ఆబ్వియస్లీ నేను నా టైలర్కి ఇచ్చే క్లాత్ యొక్క క్వాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ షుడ్ బి ఫైనల్ క్వాలిటీ అయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ దెన్ ఆబ్వియస్లీ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ దట్ షర్ట్ విల్ బి వెరీ లెస్, అండ్ ఆల్సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వాషింగ్ ద షర్ట్ మే విల్ సింక్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డైమెన్షన్స్ మనం ఫస్ట్ ఏది డైమెన్షన్స్ ఆ షర్ట్కి పెట్టింటామో ఇట్ మే లాస్ట్. సో వాట్ ఆల్ దోస్ ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ యూ నీడ్ అంటే ఇవన్నీ నీకు కావాలి అనుకుంటే దెన్ ఆబ్వియస్లీ నువ్వు మంచి ఫ్యాబ్రిక్ నీ టైలర్కి ఇచ్చింటారు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ సిస్టమ్ పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేయాలంటే వాట్ ఎవర్ ద సిగ్నల్ రిసీవ్ టు ద సిస్టమ్ దట్ షుడ్ బి బెటర్ వన్ ఆర్ మేబీ నాయిస్ ఫ్రీ అయి ఉండాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దర్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద గుడ్ ఫ్యాబ్రిక్ maybe the tailor was not experienced and not expert, then obviously అతను కూడా నా యొక్క షర్ట్ స్టిచ్చింగ్ అంటే డైమెన్షన్స్ మొత్తం మార్చేయచ్చు. నేను ఇచ్చినది కూడా అయితే మేబీ ఇట్ విల్ వేరీ, అది మనం జనరల్గా చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ ద నాయిస్ విల్ బి ఆరిజినేట్ ఫ్రమ్ ద two resources. One is the internal and another from outside. The internal means due to system like heating effects also remaining things will generate a noise. And outside and it may originate within the receiver itself. Here see, it may originate within the receiver itself or it may enter via the receiving antenna along with the desired signal. So that means even if the signal received to the input is perfectly all right, due to imperfections in the system may generate some noise and it will degrade the output of that system. Okay, so that way here అంటే మనకు ఓవరాల్గా మన డిస్ప్లే మీద చూస్తాం. ఫస్ట్ మనం సిగ్నల్ రిసీవ్ చేసుకుంటాము, రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని లో నాయిస్ ఆర్ఎఫ్ యాంప్లిఫైర్తో ట్యూన్ చేస్తాము. దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద లోకల్ అండ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ అండ్ మిక్సర్, అట్ ఇట్ విల్ గో టు ద ఐఎఫ్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ దెన్ సెకండ్ డిటెక్టర్ అండ్ దెన్ వీడియో యాంప్లిఫైర్. ఫైనల్లీ విల్ సీ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద వీడియో యాంప్లిఫైర్. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఈ రెండింటిలోనూ అఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. మరి ఇది ఎందుకు చదువుతున్నామంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అకౌంట్ దిస్ నాయిస్ వైల్ యు ఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ ద రేంజ్ అండ్ ద రిమైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వీటిని కనుక మనం కన్సిడర్ చేయకోకుండా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మేబీ దట్ వాజ్ నాట్ ఎన్ అక్యురేట్ అవుట్పుట్ అండ్ నాట్ క్లోజ్ టు ద అక్యురసీ ఆల్సో. సో దెన్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం? ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్ చేసాం, ఆర్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఒక ఈక్వేషన్. దాంట్లో నాయిస్ ఎంటర్ అయ్యే అంటే నాయిస్కి ఉన్న డోర్ ఏంటి? ఆ ఈక్వేషన్ మొత్తంలో వాట్ వాజ్ ద డోర్ ఫర్ ది నాయిస్? That means PT, transmitted power, we don't have any door to enter the noise, and gain we don't have any, effective area ilantivi ivanni only one parameter that we can call it as a minimum detectable signal. Ide kada received signal, this is the only door to enter the noise, this is the only door to enter the noise. So that's why whatever the S minimum, if you are able to represent this S minimum as a function of signal plus noise, here the previous S minimum was only signal. If S minimum was able to represent by the function of signal and noise, then we will get some more accurate rather than the previous equations. So that will done in this topic, that is the receiver noise. So we are coming to the thermal noise, the first one, that was the internally generated noise. First internal noise will do. Mostly the internal generated noise was thermal noise. What was the thermal noise? Thermal noise is a noise resulting from the random motion of electrons in a conducting medium. Random motion of electrons in a conducting medium.
What is this a random motion of electrons? Why it will be moved in a random motion? We all know that while we are discussing about the basic electronics, the electrons will be influenced by the given electromotive force and also the temperature. ఈ రెండింటితోనూ అంటే వాట్ ఎవర్ ద బౌండ్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ అవ్వడానికి, ఫ్రీగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడానికి కైనెటిక్ ఎనర్జీని ఒకటి ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ నుంచి లేదా టెంపరేచర్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ విల్ గివ్ ద ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్, like battery, then obviously we are giving the directions for that. Like suppose మీకు హార్స్ రేస్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఈ హార్స్ రేస్లో వాట్ ఎవర్ ద రైడర్ ఏం చేస్తాడు, హార్స్కి సర్టెన్ డైరెక్షన్స్లో దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇఫ్ ద హార్స్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైడర్, ఇట్ మే మూవ్ ఇన్ ఎ ర్యాండమ్ మ్యానర్. దట్ విల్ బి డన్ in electrons whenever that was excited by the temperature. So temperature is excited, హార్స్ రేస్ జరుగుతుంది, కాకపోతే రైడర్స్ లేకుండా రేస్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్, రైడర్స్ లేకుండా రేస్ జరిగితే మేబీ దే విల్ మేక్ కొలిజన్స్, ఒకదాంతో ఇంకోటి కొలిజన్స్ అవ్వచ్చు. ది సేమ్ వే ఎప్పుడైతే నువ్వు టెంపరేచర్తో ఇవి ఎగ్జైట్ అవుతాయో, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్షన్, దెన్ ఇట్ మేక్ సమ్ కొలిజన్స్, రైట్? సో కొలిజన్స్ జరగడం మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ మేక్ కొలిజన్స్, వి నో దట్ మన బేసిక్ స్టేట్మెంట్, ద ఎనర్జీ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆర్ డెస్ట్రాయిడ్. సో అంతవరకు అది గెయిన్ చేసిన ఎనర్జీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్లో రిలీజ్ చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ మన ఇంట్లో జనరల్గా మనం చేతిని రఫ్ చేసుకుంటాం, ఎప్పుడన్నా బాగా చలిగా ఉన్నప్పుడు రెండు చేతులను గట్టిగా రఫ్ చేస్తాం. సో రఫ్ చేసేటప్పుడు వీ విల్ స్పెండ్ సమ్ ఎనర్జీ టు రఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఆర్ పామ్స్. మన అరచేతులు రఫ్ చేయడానికి మనం కొంత ఎనర్జీని స్పెండ్ చేస్తాం. ఆ ఎనర్జీ ఏ ఫామ్లో కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్. ఎంత ఎనర్జీ అయితే ఖర్చు పెడుతున్నామో అంత హీట్ మన హ్యాండ్స్ మధ్యలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రైట్? అది జస్ట్ నేను ఎనర్జీ ఏదో క్రియేటెడ్ నా డెస్ట్రాయిడ్ చెప్పాను అంతే. సో ఎప్పుడైతే ర్యాండమ్ మోషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకదానితో కొలిజన్ అయినప్పుడు, ఇట్ విల్ డిసిపేట్స్ ఇట్స్ ఎనర్జీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హీట్. ఆ హీట్ ఇంకోదాన్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ది ఫెనామినాన్ మీరు అవలాంచ్ బ్రేక్ డౌన్ అండ్ జినార్ బ్రేక్ డౌన్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీనికి సంబంధించిన ఈ థర్మల్ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ మీకు రెగ్యులర్గా ల్యాబ్స్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఎలా అంటే అంటే మీరు ఎక్స్టర్నల్ ల్యాబ్స్ చేసేప్పుడు జనరల్గా చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది సినారియోస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్కి ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే అవుట్పుట్స్ బాగా వస్తాయి. బట్ వెల్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ద ఫ్యూ సిస్టమ్ మే నాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. అండ్ వెల్ కమింగ్ టు ది థర్డ్ బ్యాచ్, వెరీ ఫ్యూ సిస్టమ్స్ మే వర్క్ ప్రాపర్లీ. సో వై? బికాస్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, మీరే చెప్తుంటారు, సార్ ఇది హీట్ అయింది సార్ అందుకే రావట్లేదు అని. సో దట్స్ ద మేజర్ నాయిస్ దట్ వాజ్ జనరేటెడ్ ఇంటర్నల్లీ ఇన్ ఏ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నల్ థింగ్స్ కన్సిడర్ చేసాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద ఎక్స్టర్నల్ వన్? ఓకే, సో ఈ ఇంటర్నల్ నాయిస్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అంటే బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ అవైలబుల్ థర్మల్ నాయిస్ పవర్ ఈక్వల్ టు KTBN. అవైలబుల్ నాయిస్ థర్మల్ పవర్ ఈక్వల్ టు KTBN. What is the K means Boltzmann constant, T is the temperature, and BN is the bandwidth. When the bandwidth will be higher, then automatically power handling capability should increase. సో వాట్ ఈస్ ద BN హియర్? జనరల్లీ బ్యాండ్విడ్త్ మీరు జనరల్గా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తారంటే, మీరు అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మీరు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కర్వ్ని డ్రా చేస్తారు ఫస్ట్. అది అప్రాక్సిమేట్గా ఇలా వస్తుంది, లాగ్ గ్రాఫ్లో డ్రా చేసింటారు. ఒకసారి ఇలా వచ్చిన తర్వాత దేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద 3 dB బ్యాండ్విడ్త్. సో హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీనిని మీరు బ్యాండ్విడ్త్గా చెప్తారు. F1 అండ్ F2 దోట్స్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్. బట్ ఈ ఈక్వేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన BN వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ ఎన్ హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్, దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్, ఇట్స్ నాట్ ఎన్ టోటల్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. దాంట్లో బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఏంటంటే హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ వరకు ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీని మనం బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది. ఎందుకు హాఫ్ పవర్ పాయింట్స్ తీసుకుంటాం అంటే, ద రియల్ టైమ్స్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిసీవ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ఫ్లాట్ కర్వ్. రియల్ టైంలో మీకు ఇంత ఫ్లాట్ కర్వ్ రాదు. లైక్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఇస్ హియర్ యు విల్ సీ దట్ ఏమైంది సడన్ గా, మళ్ళీ ఎందుకు స్టక్ అయినట్టుంది. నేను ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను, మీకు కనపడట్లేదు. రైట్, మీకు కనిపిస్తుంది నేను డ్రా చేసింది. సిగ్నల్ ఉంది, నా మొబైల్ ఫోన్కు సిగ్నల్ ఉంది.
ఏమైంది మీకు? నాయిస్ బ్యాండ్ విడ్త్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుందా? నాయిస్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనే స్లైడ్ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఆ నాయిస్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనే స్లైడ్ మీకు కనిపిస్తుందా? మరి నా సిస్టమ్ కింద కనపడట్లేదు. ఓకే 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 ఫైన్ మా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ రిప్లైస్. చూద్దాం ఇక్కడ ఎందుకు డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. నా సిస్టమ్కి ఏదో అయిపోయింది. ఓకే, వై షుడ్ వేస్ట్ మై టైం. సో ఇంతవరకు మన థర్మల్ నాయిస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ హియర్ ద KTBN will be nothing but a equation to find out the thermal noise power. Okay, here the BN is the entire frequency range. ఎందుకు మనం 3dB జనరల్ గా కన్సిడర్ చేస్తామంటే, మీరు ఇక్కడ ఒక ఫ్లాట్ కర్వ్ డ్రా చేశారు కదా, అది రియల్ టైంలో ఖచ్చితంగా మీకు ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. సో మేబీ ద కర్వ్ విల్ బి లుక్ లైక్ సమ్ ర్యాండమ్ మేనర్. సో అలా ర్యాండమ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎంటైర్ ఫ్రీక్వెన్సీలో అప్ టు 3dB వరకు తీసుకుంటాం. బట్ హియర్ ద ఈ ఈక్వేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన BN మాత్రం అది కాదు. ఈక్వేషన్ మెన్షన్ చేసిన BN టోటల్ బ్యాండ్ విడ్త్. That will be defined by using this equation. Bn equal to integration of -infinity to +infinity modulus of h of f whole square divided by h of f naught whole square. Okay, h of f is nothing but the frequency response characteristics of IF amplifier. Frequency response characteristics of IF amplifier. Why we should consider this means, the most of the scenarios and IF amplifier దగ్గరే కదా మనం మొత్తం మిక్సర్ అండ్ లోకల్ ఆసిలేటర్ నుంచి ఆ IF amplifier ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో అంతవరకు సిగ్నల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. అండ్ ద డినామినేటర్ ఉన్న h of f naught square వచ్చేసి దాట్ విల్ బి ద నార్మలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్. సపోజ్ మీరు ఒక గ్రాఫ్ 1 నుంచి 1000 వాల్యూస్ వరకు డ్రా చేయాలంటే ఒక గ్రాఫ్ సరిపోదు కాబట్టి విల్ డూ సమ్ నార్మలైజేషన్ బై 100,000 జస్ట్ ఫర్ నార్మలైజేషన్ పర్పస్. ఓకే, అండ్ ద నాయిస్ బ్యాండ్ విడ్త్, ఇందాక మనం BN ని జనరల్ గా నాయిస్ బ్యాండ్ విడ్త్ చెప్తాం. బట్ వెల్ కమింగ్ టు ద ప్రాక్టికల్ సినారియోస్, the 3dB and the noise bandwidths do not differ appreciably. So compared to the 3dB bandwidth ni noise bandwidth ni compare cheste, you will not notice that much difference. Ante ekko difference meeku kanapadu. So there you can use, rather than 3dB bandwidth and rather than the noise bandwidth, you can use 3dB bandwidth also. Therefore the 3dB bandwidth may be used in many cases as an approximation of the noise bandwidth. Okay, the noise power in practical is often greater than the accounted by the thermal noise. మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే ఇంకా మీకు ప్లంబింగ్ లాస్ అని, కొలాప్సింగ్ లాస్ అని చెప్పి, అంటే డ్యూ టు మిస్ మ్యాచింగ్ అంటే ఒకదానికి ఇంకోటి కరెక్ట్ గా మీరు మౌంట్ చేయకపోతే ఒకదాని మీద ఇంకోటి, అప్పుడు కూడా నాయిస్ జనరేట్ అవ్వచ్చు. సో అవి కూడా అంటే మేజర్ వన్ వచ్చేసి థర్మల్ అంతే. నౌ విల్ సీ హియర్ దిస్ ఇస్ ద వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇంతవరకు మనము ఇన్పుట్ నాయిస్ ని చూసుకుంటూ వచ్చాం. ఇన్పుట్ నాయిస్ అంటే ఇంటర్నల్ నాయిస్ ని చూసుకుంటూ వచ్చాం. మరి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఎంటర్ అవుతున్న నాయిస్ మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే, జనరల్లీ మీరు అవుట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే మీరు ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన ప్రకారం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సినారియో యూ విల్ ఫేస్ సమ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నాయిసెస్. వైట్ గాసియన్ నాయిస్ అని చెప్పి, ఫ్లిక్కర్ నాయిస్ అని చెప్పి, డిఫరెంట్ నాయిస్ డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతారు, రైట్? మరి వాటన్నిటిని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం పాసిబుల్ అయినా అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఆల్వేస్ ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్ లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఇమాజినేషన్ బేస్ చేసుకుని తీసుకుంటాం. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రెడిక్ట్ అవుట్ సైడ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మరి వాటిని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, సో సిగ్నల్ కి నాయిస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ జనరల్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆ మొత్తాన్ని మీరు సింపుల్ గా n0 తో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. n0 అనే పారామీటర్. సో ఆ n0 ని కన్సిడర్ అంటే వీఆర్ డెరైవింగ్ ది ఈక్వేషన్ హియర్ అంతే. సో దేర్ నాయిస్ ఫిగర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ది ఇన్పుట్ డివైడెడ్ బై సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో అట్ ది అవుట్పుట్. సో ఇది ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తున్నామంటే, signal at input, noise at input, or maybe internal. Signal at output, n0 noise at output. n0 at output, here it is the total noise in general ga n0 to denote chestam. Okay, here we know that Si is nothing but simply S minimum detectable. That will be represented in terms of internal noise and noise entered from the outside, and how it will affect the original input signal. S0 kada ichedi. S0 is nothing but it is a function of input signal plus noise. So simply we are representing these Si.
Simply we are representing this SI equal to, here please see, this SI equal to K T naught Bn into Fn S naught by N naught. So ఆ equation నుంచి వచ్చింది. This SI you can call it as a signal minimum detectable signal. This minimum detectable signal is equal to signal to noise ratio output by at minimum thing. ఎంత డిస్ప్లే చేయాలి మినిమం వాట్ ఎవర్ ద మినిమం డిటెక్టబుల్ సిగ్నల్ అలా చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో సంథింగ్ ఇన్ ద డిస్ప్లే దెన్ ఆబ్వియస్లీ డిస్ప్లే హ్యావ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో సింప్లీ రీప్లేస్ దిస్ ఎస్ మినిమం ఇన్ అవర్ రాడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్. సో మన రాడార్ రేంజ్ ఈక్వేషన్ లో ఆ ఎస్ మినిమం ఇక్కడ చూస్తే here you see K T naught Bn, it is a thermal noise, Fn is the noise figure, and S naught n by N naught is nothing but the output noise power. Okay, output signal to noise ratio. Okay, just we are representing S minimum with as a combination of signal plus noise. So if you will compute the range equation by substituting the variables what ఈ మనం డెరైవ్ చేసిన ఈక్వేషన్ పారామీటర్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి రేంజ్ ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తే maybe we will get some more accurate output. Okay, this is about the receiver noise. In the next class we will go for the integration of radar pulses. So still if you have any doubts you can ask.